नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री लेसन नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके क्वेश्चन आंसर बाय ऐड कर सकते हैं। ये है लेसन नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, उसका एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टूक एन इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका वाज डैश। ऑप्शन: राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, P.V. Narasimha Rao. The answer is Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India who took an initiative in resolving the questions of the Tamil minority in Sri Lanka was Rajiv Gandhi. Now next करते हैं। Second, Dash is the father of the Green Revolution in India. Option: Dr. Varghese Kurian, Homi Bhabha, M.S. Swaminathan, Dr. Norman Bala. Answer is M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is the father of the ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी में क्या दिया गया? आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर्स। इसमें हमको रॉन्ग पेयर निकालना है, तो रॉन्ग पेयर में क्या आएगा? चंद्रशेखर मंडल कमीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया? कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। ए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर, प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर टेन्यूर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 to 1964। सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री 1964 to 1966, इंदिरा गांधी 1966 to 1977 एंड 1980 to 1984, मोरारजी देसाई 1977 to 1979, श्री चरण सिंह 1979 to 1980, राजीव गांधी 1984 to 1989, विश्व प्रताप सिंह 1989 to 1990, चंद्रशेखर 1990 to 1991, P.V. Narasimha Rao 1991 to 1996, H.D. Devgowda 1996 to 1997, इंदर कुमार गुजराल 1997 to 1998, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 to 2004। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। द आंसर इज globalization is the process of connecting the national economy with the world economy. This will lead to the free flow of goods, services, technology and labor across the world. Globalization was a part of the economic reforms introduced in India in 1991. Now next, second white revolution. The answer is the term white revolution indicates increase in the production of milk and milk products. The experiment in cooperative dairy movements by Dr. Varghese Kurian led to increase in milk production in India. Thereby, India achieved self-sufficiency in the requirement of milk. Now next, what is third question? Give reasons. First, the Morarji Desai government lasted for short while. The answer is first, many opposition parties came together and formed Janata Party in 1977 against the backdrop of emergency. Second, Janata Party defeated Congress and came to power in 1977. Third, Sri Morarji Desai became the Prime Minister in 1977. Fourth, however, due to the internal differences among the constituent parties of the Janata Party, the government of Sri Morarji Desai did not last long. Now next, second, the army had to be sent into the Golden Temple in Amritsar. The answer is first, the separatist Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan. Second, the movement of Khalistan became violent and destructive. Third, Pakistan had lent support to this movement. Fourth, so to evict the terrorists who had allegedly taken shelter in the Golden Temple in Amritsar, the government of India sent the army. Now next, third, the National Planning Commission was set up in India. The answer is first, after independence, India wanted to achieve economic development and eliminate poverty by means of industrialization. Second, India wanted to modernize economy, achieve economic self-sufficiency and establish social justice. Third, India wanted to acquire modernity and self-reliance by establishing industries. Fourth, 5-year plan needed coordination. Therefore, the National Planning Commission was established. Now next question. Fourth, answer the following questions in detail. First,
How was 1991 a year of important changes in the history of the world and of India? The answer is first, the Soviet Union disintegrated into several small countries in 1991. Second, the Cold War came to an end in 1991. Third, many changes in the Indian economy were initiated by the government under the leadership of Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao. The government started economic reforms. Fourth, during this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Masjid issue at Ayodhya came to the forefront. Now next. Second, what are the objectives of the Indian economy? The answer is first, the objectives of Indian economy in the post-independence period are modernization of economy, economic self-sufficiency, social justice, elimination of poverty, and industrialization as means to achieve economic development. Second, for this purpose, Planning Commission was established. Third, it was entrusted the task to coordinate development through 5-year plans. Now next question. Fifth, with the help of information in the chapter, complete the list of the challenges before India and the strength of India. The challenge in front of India and the strength, for example, India and Pakistan war, unity in diversity, poverty, planned development through 5-year plans, infiltration and aggression of neighboring powers, nuclear preparedness, separatism, माइट ऑफ इंडियन आर्मी रीइंफोर्स्ड। सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 2 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।